ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ക്യാച്ച് ആൻഡ് സ്പൈസി ഇംഗ്ലീഷ്. ക്യാച്ച് ആൻഡ് സ്പൈസി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് NIOS +2 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ TMA നോക്കാം. 20 മാർക്കിനുള്ള അവരുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. എക്സാമിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരുടെ TMA. അപ്പോൾ TMA ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ TMA ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. NIOS +2 സ്റ്റുഡൻസ് പരമാവധി ഈ വീഡിയോ കാണുക. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. 20 മാർക്കിനുള്ള TMAയിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷണലാണ്. 2 മാർക്സിൻ്റെ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും 4 മാർക്സിൻ്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും 6 മാർക്കിൻ്റെ 1 ക്വസ്റ്റ്യനും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ TMA. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് 5 ക്വസ്റ്റ്യനും. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറത്തുനിന്നാണ്. അത് നമുക്ക് വലിയൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് TMAയിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കൂ. 2 മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യത്തേത് 1ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ B ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വി ഹാവ് നോ ടൈം ടു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെയർ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ലെഷർ പോയം. 2ാമത്തെ പോയമായ ലെഷറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെയർ. അവിടെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെയർ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് എഴുതാനുള്ളത്. ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് വി ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാവ് നോ ടൈം ടു എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ. വി ഓൾ ആർ ബിസി. Through this phrase, stand and stare, poet tells us about the busy life of us and modern man's indifference to the beauties of nature. 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ B ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. B ഓപ്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇന്ത്യ ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് 5th ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി. എലാബറേറ്റ് ദ സെന്റൻസ് ബൈ മെൻഷനിങ് എനി 2 അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി. വിൻഡ് എനർജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നുള്ള ലെസണിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. ഇൻ ഇന്ത്യ, തമിഴ്നാടു വാസ് among the first in India to give a fillip to wind energy over 10 years and continues to be a leader. Wind energy is also abundant in many parts of India from Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala to the hilly regions in Maharashtra. Wind energy is a cheaper energy source. It does not generate pollutants. 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ A ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തിമ്മാക്ക എന്നൊരു ലേഡിയുടെ ലെസൺ ഉണ്ട്, റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. തിമ്മാക്ക വാസ് എ പുവർ വുമൻ ഹു ഫൗണ്ട് ടൈം ടു പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ഓൺ ദ ഹൈവേ ആൻഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദം ആസ് ഇഫ് ദേ വെയർ ഹെർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ, thereby making her life purposeful and rendering service to the community, to the environment in general. Describe your views about തിമ്മാക്ക in your own words. 3ാമത്തെ ലെസണിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. തിമ്മാക്ക വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ബിക്കാലു ചിക്കയ്യ live in Hulikal village in Karnataka. They were childless couples. Timmaka's husband were disabled men and hence for living she works in a quarry as a laborer. In the year 1950, she came up with an ideas of planting banyan trees and rearing them like her own children. Along with her job as a laborer, the task of taking care of trees in a daunting one, but she was determined. She dug pit either side of the national highway, chose suitable saplings and planted 300 of them. She bought water in pots from a long distance and poured it at the foot of the sapling every day. Because of her constant struggling, 284 banyan trees took root and provided shade for about 3 kilometers on either side of the road. She had received the National Citizen Award from the Prime Minister. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോലിയുടെ 25ാമത്തെ ലെസൺ, ഫോലിയുടെ ലെസണിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഓപ്ഷൻ A ആണ് ഫോലിയുടെ ആ ഒരു ലെസണിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ ഗേൾ ഹു ഹാഡ് നോട്ട് ഹേർഡ് ദ നെയിം ഓഫ് സ്കൂൾ ഓർ who did not know what a school was and who felt terrified to go to school developed an attachment with the school. Going to school was turning point in Folly's life. Elaborate the statement with examples from the story. Answer ഇതാണ്. Folly was the 4th daughter of Ramlal. Her real name was Sulekha. She had been fallen off once from the cot and when she was 10 months old. Some part of her brain was damaged. After 2 years, Folly had an attack of smallpox when she was only 2 years old. It left black marks on her whole body. She had stammered while speaking. Folly's teacher was the first person who showed her respect as an individual. Realized she was neglected and treated as a dumb cow, but she learned
reading book and got a decision under her teacher's guidance. She also learned to be self-confident and self-reliant. Now she was able to take her decisions in life and did not let anyone push her into marriage. നിങ്ങളുടെ TMAയിലെ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ A ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. A ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. 2 ക്വസ്റ്റ്യനും Aയും Bയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ A ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പാർട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും ഉണ്ട്. അതിൽ പാർട്ട് ബി ESP റിസപ്ഷനിസ്റ്റും ESP ഓഫീസ് യൂസും ആണ്. അതിൽ ESP റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ 1ലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് പൊസസ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ്. മെൻഷൻ സം ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് സം എയ്ഡ്സ് റിക്വയർഡ് ബൈ എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്. ആൻസർ: A receptionist must be presentable, alert, polite, tactful, efficient, and all to handle every situation as well as to satisfy the guest and visitors. Courtesy and good manners are the 2 prime requirements of a receptionist job. The receptionist should keep a telephone directory, an index book of telephone number of frequently used, information about places of tourist interest and local sightseeing tours, a railway timetable, an internal telephone directory, flight schedule, etc. ഇനി 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ A ഓപ്ഷനിലെ 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: വാട്ട് ഈസ് എൻ എമർജൻസി കോൾ? ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് എൻ എമർജൻസി കോൾ? റൈറ്റ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. Accidents, thefts, hold-ups, fire, shootouts, etc. are not unheard of these days, and the receptionist services are required to tackle such emergencies. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കൂടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കൂടി ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓപ്പറേറ്റർ ഡയൽ 102, ES operator, yes. Operator, the Central Institute of English needs an ambulance immediately. There has been a major accident. Our number is 71131. ES operator, I will connect you to the nearest hospital in Tarnaka. Please hold on. Next operator, Tanaka Hospital, this is from CIEFL 71131. 2 large ambulance should be sent in immediately. 20 people have been injured and immediate medical attention is required. Hospital operator, your address please. Operator, the Central Institute of English along Osmania University Road. Please instruct your driver that the main gate of CIEFL is at the fork of Osmania University Road and the new Ali Jung Road. Hospital operator, this should do. The ambulance will be there in 5 minutes. Operator, the faster the better. Thank you very much. ഇതാണ് ആ കോൺവെർസേഷൻ. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ TMAയിലെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഒരു ബയോ സ്കെച്ച്, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ പറ്റി ഒരു ബയോ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ്. B ഓപ്ഷനാണ്. 6ലെ B ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ TMA പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓപ്ഷനും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഓപ്ഷനാണോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ആ ഓപ്ഷനും കൂടി എഴുതുക. ഓപ്ഷൻ ലെറ്റർ കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ. പ്രിപ്പയർ എ ബയോ സ്കെച്ച് ഓഫ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഹിസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്, ഹിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോബീസ്, ഹിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ലൈഫ്, ഹിസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഇൻ ലൈഫ്, ഹിസ് വ്യൂസ് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ, when did he win the Nobel Prize Award for Literature, what did Tagore write, what awards did Tagore win. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടി ബയോ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ബയോ സ്കെച്ച് കൂടി നോക്കാം. Rabindranath Tagore was born on May 7, 1861 to Devendranatha Tagore and Sharada Devi in Calcutta, Bengal Presidency, British India. Now present day Calcutta, West Bengal. Tagore's mother Sharada Devi died when he was a child and his father Devendranatha Tagore travelled a lot. Therefore, Tagore were raised by servants. At the age of 11, after his journey, Tagore toured India with his father. Next paragraph, Tagore visited his father's Shantiniketan estate and stayed in Amritsar for a month. He was first enrolled in public education at the Oriental Seminary School in Calcutta. Tagore was primarily homeschooled by his many accomplished siblings. From other siblings, Tagore learned geography, history, drawing, anatomy, mathematics.
He also studied literature in Sanskrit and English. His philosophy of teaching held that appropriate teaching included stalking curiosity, not merely explaining situations. Next paragraph, Rabindranath Tagore began to write drama from 16 years of age. At the age of 20, Tagore wrote original dramatic piece Valmiki Pratipha. Most noteworthy, Tagore works focused on feelings and not on action. In 1890, he wrote another drama, Visarjan. It is probably one of his best work. From the age of 60, he wrote short stories also. He certainly wrote numerous stories, 1890-1895. He wrote 8 novels and 4 novellas. The best collection of poetry of Rabindranath Tagore is Gitanjali. He received the Nobel Prize in 1930 for Gitanjali. Next paragraph. Although Tagore wrote successfully in all literary genres, he was first of all a poet. Among his 50 and odd volumes of poetry are Manasi in 1890, Sonartari in 1894, Gitanjali in 1910, Gitatmika in 1940 and Balaga in 1960. He won the Nobel Prize in Literature in 1930 and he was the first Indian as well as the Asian to win Nobel Prize. He wrote 8 novels and 4 novellas and a wide collection of poetry. National Anthem of India was written by Rabindranath Tagore. The first time the poem was sung on the second day of the annual session of Indian National Congress in Calcutta on 27th December 1911. After independence, the first stanza of the poem was adopted as the national anthem and it became known as Janaganamana. Next paragraph. Tagore was a great champion of education for international understanding. He believed that education should help an individual to attain complete manhood so that all his powers may be developed to the fullest extent for his own individual perfection as well as the perfection of the human society in which he was born. Tagore was primarily an educationist rather than a political thinker. Next paragraph. The Vishwabharati University, founded by Rabindranath Tagore in 1921, is the country's oldest central university. It is established as a center for culture with the objective of exploring the arts, language, humanities, music, etc. The last paragraph. Rabindranath Tagore died in the place he loved the most. However, the last few years of his life were quite painful. On August 17, 1941, this great novelist, poet, musician and painter passed away quietly in the same Jorasango mansion in which he was brought up. അപ്പോൾ ഇതാണ് +2 NIOS +2 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ TMA Tutor Marked Assignment 20 മാർക്സിനാണ്. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്സിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്സാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അത്രയും മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറേ കൂടി എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കിന് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പരമാവധി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. താങ്ക്